ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். இந்த ஜென்ரல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எஸ்கியூவில் முக்கியமானது தான், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பாருங்கள். நான் சேனலில் நிறையா எஸ்கியூ ரிலேட்டட் வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோக்கு போகலாம். என்வில் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணால் டு ஹேண்டில் த நல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஓகேவா, நல் வேல்யூஸ். It accept two arguments. If the first argument is null, it will replace it with the second argument. If the first argument is not null, then it will return the same value. We can use envil in join condition to apply default values for null, ஓகேவா. ஸோ டிஃபால்ட் ஜாயின் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணும்போது டிஃபால்ட் வேல்யூ நல்லா இருந்தாக்கா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். if first value is null, we can replace with second value. If it's not null, we can still use the not null value. envil 2 என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா, it has 3 parameters. First one is not null, then it will if first one is not null, then it will return second parameter. If first parameter is null, then it will print the third parameter, ஓகேவா. என்வில் மாதிரி தான், பட் இங்கே வந்து நாட் நல் இருந்தாக்கா சேம் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணாமல் செகண்ட் பேராமீட்டரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். இப்போ இஸ் நல்னா தேர்ட் பேராமீட்டரை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் என்வில் 2. ஸோ we can handle the null values as well values in the column using envil 2. We can handle the null values as well, the values in the column using envil 2. ஸோ நம்ம வந்து இதையும் நார்மலைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஃபார்ம், செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம், தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம், அது டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட். பட் இது நல் ஹேண்டில் பண்ணுறது நல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஓகேவா. அது ஃபார்ம்ஸ் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம்னா என்னது, ஃபஸ்ட் நார்மலைசேஷனில் ஃபஸ்ட் நார்மலில் வந்து ஃபஸ்ட் நார்மல் we will not have that in duplicates in the same table, ஓகேவா. செகண்ட் நார்மல் ஃபார்மில் we have the duplicates, but it allows a duplicate, but not in the same table. அது ஒரு நம்ம ரீகேப் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் இப்போதைக்கு இதுதான் என் நல். இஃப்னாக்கா if it accept two parameters, if both are same, then it returns as the null, else it will return as the first parameter. Null if expect the data consistency. null if இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் பெருசாக கேட்க மாட்டாங்க. அது காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் will return the first not null. மேபி இது கேட்கலாம். காலேஜ் ஃபங்க்ஷன் will return the first not null value and it accept the n number of parameters. So collect accept the data type consistency, ஓகேவா. அடுத்தது cast function in SQL server is used to convert the value from one data type to another, ஓகேவா. ஸோ cast யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒன் டேட்டா டைப்லேருந்து இன்னொரு டைப் பண்ணலாம். ஸோ செலக்ட் cast 2560 as varchar, ஓகேவா. அப்படி பிரிண்ட் பண்ணலாம். இல்லை செலக்ட்க்கு அப்புறம் தான் கேஸ்ட் வரும், ஓகேவா. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. செலக்ட் கேஸ்ட் டேட்டை கொடுத்துட்டு அஸ் டேட் டைம். select cast as 25 as int. So an error occurs while converting. We can use the default value on the conversion error key but to handle the issues, okay va. Cast na as a number default to 0 on conversion error. In Oracle we have two date and two number, two function to convert the data types. To date will convert the varchar to system date format, and to char will convert the number to char. To number will convert varchar to number, ஓகேவா. இதெல்லாம் வந்து காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அது CT common table expression is to store the data into the single variable, and that variable can be accessed multiple times in the same SQL. So CTL is used to store the data into a single variable. That variable can be used multiple times in the same SQL. Comma table expression standard is a with class. So actually CT can be more readable. If the subquery needs to be used multiple times the same outer SQL, then we use common table expression. This will hit the DB one time and it will store the data in the variable that can be used the multiple times, okay va. Number of times DB hits is reduced by using common table expression. So what is the difference between CT and subquery? And CT is common table expression. Result of the inner query will be stored in the variable. That variable can be accessed multiple times in the same SQL.
CT is mentioned with class. CT is reusable by design. We can store the result set data into variable and access to multiple times inside the SQL. Okay, wow. This decreases the number of DB hits as well. அடுத்து கிளாஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் இருக்குது, ஃப்ரம் இருக்குது, வேர் இருக்குது, குரூப் பை, ஹேவிங், ஆர்டர். ஸோ செலக்ட் கிளாஸ், ஃப்ரம் கிளாஸ், வேர் கிளாஸ், குரூப் பை, ஹேவிங், ஆர்டர் பை. ஓகேவா? If no specific order is given, then order by will be default by taking ascending order. Distinct பார்த்தீங்கன்னா it will return the only unique values in the column used. Dual is inbuilt table that will have only row x. ஓகேவா? டியூவல் எங்கன்னா சும்மா நம்ம எந்த டேபிள் கொடுக்கலப்போ டியூவல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரோ நம்பர் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் in Oracle to print the serial number. Row ID is the function for identify the duplicate in the Oracle. ஸோ நம்ம வந்து ரோ நம்பர் யூஸ் பண்ணுறோமா ரோ ஐடி யூஸ் பண்ணுறோமான்றதை கரெக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரோ நம்பர் இஸ் த சீரியல் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இட் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் 1 and it will be in the sequential number. Row number generates based on the result set of query. Row number will be shuffled. It will if will use order by class. Okay va? Row ID is used to remove the duplicates. Permanent address of a row. Okay va? Row number வேறு, row ID வேறு. And it is the 18-digit alphanumeric string and it's a unique from one to another with the case sensitive. ரோ நம்பர்னா 1 2 3 போட்டது. ரோ ஐடினாக்கா இட்ஸ் 18-digit alpha numeric string அது. ரைட்டு. Order by is used to sort out the data based on the column. We can use the multiple column in the order vector. So we do sorting, ascending or descending order. We used to sort out the data based on the column. We use multiple column. Group function, aggregate function is used to allow only or allowed only in a select class. If you want to use the other column in select class, then we have to use that column inside the group function. If you want to use the other column in select class, then we have to use that column inside the group function. So group function வந்துக்குள்ளே தான் வந்து நம்ம அவுட் சைட் ஆஃப் காலம் யூஸ் பண்ணால் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. But it's not mandatory to use all the columns used in the group by in select class. Having class used to filter the result set by group by. Group function பார்த்தீங்கன்னா minimum, maximum, average, sum, count of star. ஓகேவா? count of star, count column, min, max, average, sum. So count column name will give the count of not null values in the column used. Count of star will give both will return the total number of column. Count of star total number of columns and column of column will the count of not only and count distinct column will give the distinct count values, distinct column name. Okay va? And group versus analytical. Aggregate function group the rows and returns output for the entire result set. It will shrink the data, will give the data based on the function we have min, max, count, average. Analytical function returns the aggregated output but do not group that result set and it will not return the value as each row in the result set. So analytical function பார்த்தீங்கன்னா rank, dense rank, row number, lead, lag. ஓகேவா? குரூப்புக்கு அனாலிட்டிக்கல் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோ. அனாலிட்டிக்கல்னு கேட்கலாம். அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா ரேங்க்கு, ரோ நம்பரு, டென்ஸ் ரேங்க்கு, லீடு, லேகு. ஸோ ரேங்க்கு இஸ் அ மெத்தட். இது வந்து முக்கியமான கொஸ்டின். ஸோ ரேங்க்கு பற்றிலாம் கேட்பாங்க, உங்களுக்கு கொரி கூட கேட்பாங்க. ஸோ ரேங்க் வில் கிவ் யூ த ரேங்க் பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூஸ் இன் த column. So rank not be consecutive because if the current rank has duplicate then next rank will be skipped. ஓகேவா? இது வந்து கான்சிக்யூட்டிவாக இருக்காது. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டூப்ளிகேட் வந்துச்சுன்னா ஒரே ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து 2 நம்பரும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் அப்படின்னாக்கா செகண்ட் இருக்காது. இட் வில் skip the next number. So an order by class is required
when working with rank function, but partition by class is optional. ஸோ ரேங்க் வந்து partition by வந்து ஆப்ஷனல் தான். சின்டாக்ஸ் வந்து ரேங்க், ஓகேவா, ரேங்க் ஓப்பன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஓவர் partition by column order by column name, ஓகேவா. ரேங்க் ஓப்பன் க்ளோஸ், ஓகேவா, ரேங்க் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஓவர், எல்லாத்தையும் ஓவர் பண்ணும், ஓவர் பார்ட்டிஷன் பை காலம் நேம் ஆர்டர் பை காலம் நேம், ஓகேவா. ரேங்க் இதுதான் வந்து, அப்படி இல்லைனா பார்ட்டிஷன் பை எல்லாமே நம்ம எடுக்கலாம். ஸோ டென்ஸ் ரேங்க் என்னென்னா, even if the current rank is duplicate, next rank will not be skipped. ஸோ டென்ஸ் ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ டூப்ளிகேட்டாக இருக்குன்னா, இப்போ ஃபஸ்ட்டுலேயும் இது இருக்குன்னா அது 1 அப்படி எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து செகண்டுன்னு எடுத்துக்கும், ஓகேவா. அண்ட் ஆர்டர் பை கிளாஸ் இஸ் required when working with dense rank, and partition by class again is optional தான். Simply say that the rank will not be considered duplicate and dense rank will not, ஓகேவா. I have used dense rank to rank the counterparty as per the payment, ஓகேவா. சின்டாக்ஸ் என்ன, இதுதான். டென்ஸ் ரேங்க்கு ஓவர் பார்ட்டிஷன் பை காலம் நேம் ஆர்டர், சேம் அஸ் ரேங்க். அடுத்தது லீடு. லீட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் used to access data from next rows along with the data from the current row. அதுதான் லீடுனா, இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் யூஸ்டு டு ஆக்சஸ் டேட்டா ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் ரோஸ், ஓகேவா. நெக்ஸ்ட்டு இருக்க டேட்டாவை இது பண்ணுறதுக்கு லீட் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டேட்டா ஃப்ரம் த கரண்ட் ரோ. ஆர்டர் பை கிளாஸ் இஸ் required when working with lead and lag function, பட் partition இது எல்லாத்துக்குமே வந்து partition by வந்து ஆப்ஷனல் தான், ஓகேவா. அடுத்தது லீடுக்கு என்ன பார்த்தீங்கன்னா, லீட் காலம் நேம் நம்பர் ஆஃப் பொசிஷன் null handle over order by column. lag is a function used to access the previous, ஓகேவா. இது வந்து நெக்ஸ்ட் லீடு வந்து lagனா ப்ரீவியஸ் rows along with the data from the current row. order by class is required, ஓகேவா. ஸோ lag column name number of position null handler over order by column, ஓகேவா. அடுத்தது ரோ நம்பர் இஸ் a function always generate unique ranking with the unique duplicate records in the data, even with the duplicate record, ஓகேவா. ஆனால் order by class is required when working with row number function, but partition class is optional. We can use the row number to number the branches in the partition by in the some other column. Syntax பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான். லிஸ்ட் அக்ரிகேட்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஓகேவா. அப்புறம் ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் லைக் காலம், ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் லைக் காலம் 1 - 1 A to Z. ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குற அனாலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனு. அதுக்கான கொரியை நம்ம ஃபியூச்சர்